Hello everyone, welcome to Max Brains. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் தமிழ்நாடு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி TNOU உடைய MSc சைக்காலஜி கோர்ஸோடைய MSYS 11 அட்வான்ஸ் ஜென்ரல் சைக்காலஜியோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 பிளாக்ஸ் இருக்குது. நம்மளுடைய சிலபஸில் படி பார்த்தோம்னா நமக்கு 5 பிளாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த 5 பிளாக்ஸை வந்து நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் நமக்கு வந்து 20 சாப்டர்ஸாக நம்ம பிரிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த 20 யூனிட்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து இந்த 5 பிளாக்ஸில் நமக்கு என்னென்ன படிக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பிளாக்லேருந்தும் 5 மார்க் என்னென்ன ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க அண்ட் 15 மார்க் என்ன ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிளாக்ல, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர். ஸோ அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளாக்காக இருக்குது. ஸோ இந்த பயாலஜிக்கல் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியரில் வந்து நமக்கு இதுதான் நம்மளுடைய சிலபஸ். ஸோ இந்த சிலபஸில் நமக்கு பேசிக்காக கேட்டிருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 மார்க்கில் வந்து நமக்கு டெஃபினிஷன் ஆஃப் சைக்காலஜி நம்ம கேட்டிருக்காங்க. அதே போல் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆஸ்ட் போத் இன் 5 மார்க் அண்ட் 15 மார்க். ஓகே, ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதில் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 5 கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த 5 கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 3 கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் 15 மார்க்ஸ்க்கும் 2 கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் உங்களுக்கு 5 மார்க்ஸ்லையும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் யோர் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி. ஸோ அண்ட் தென் நம்மளுடைய பிஹேவியரிஸ்ட், ஜெஸ்டால்ட், சைக்கோஅனாலிசிஸ், ஹியூமனிஸ்டிக், ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜியில் வருது. ஸோ இதில் நம்மளுடைய சைக்கோ அனாலிசிஸ் தியரி இருக்குல்ல, ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் யோர் சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டு. ஓகே, ஸோ இந்த சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டு அவருடைய தியரி வந்து அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் டு சைக்காலஜின்றது இட்ஸ் அ கொஸ்டின். த கொஸ்டின் கம்ஸ் லைக் ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் ஃப்ராய்ட்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு சைக்காலஜி. ஸோ திஸ் இஸ் தேர் இன் பேஜ் நம்பர் 9. Okay, so this was asked as a 5 mark in 1 year. And then modern perspective of psychology அப்படின்றது இருக்குது. So all that is again going to be covered under the schools of psychology. So schools of psychology ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா gestalt, psychoanalysis, humanistic, so இது எல்லாமே வந்து behaviorism எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா it all comes under modern perspectives of psychology. So இது எல்லாமே இருக்கு. And then so these are all the major 5 mark questions. 15 marks, as I told you, schools of psychology plays a major role. And then the next important 15 mark is going to be application of psychology. It is also very easy. So application of psychology வந்து questions வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியா எழுதிடலாம். ஏன்னா we have lot of side headings. எவ்வளோ side headings போட முடியுதோ, பாயிண்ட்ஸ் எழுத முடியுதோ நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இது கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 3 times கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, 3 times நம்ம 15 மார்க்ஸ்லேயே கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் தென் salient features ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸ் இன் சைக்காலஜி இருக்குல்ல, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஆஸ்க்ட் 2 times in 15 மார்க்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து 2 times in 15 மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி கேரிஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ். அண்ட் தென் யூ ஹேவ் தீஸ் ஸ்கூல் சைக்காலஜி படிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ நோ சைக்கோ அனாலிசிஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் எடுத்து கேட்டாலும் யூ வில் பி ஏபிள் டு write. Okay, so once again remember what are the major things which we need to learn in the block 1 is going to be schools of psychology, and then like these are all more repeated அப்படினு சொல்லலாம். Okay, so applications of psychology is also repeated, and then salient features of scientific method of psychology. Okay, so these all carry a major role. So இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the entire block. Okay, so the entire block they are asking these 3 different type of questions. However it is asked, we should be able to answer. The next block is said to be the most important one. It is big, but then in the block 2 தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா weightage இருக்குது. Okay, if you look at the previous year question papers, more weightage is given to block 2. So block 2 ல உங்களுக்கு majority of the questions வந்து உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு எதுலேருந்து கேட்டிருக்காங்க, block 2ல தான் கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் இந்த block 2 வந்து it is going to cover actually as per the textbook under block 2 they are given only unit 6 and 7.
But as per the syllabus, that is from the sensory process, when if you have to start it starts from unit 4. It starts from unit 4 to unit 7. Okay, so to unit 7. So all these 4 chapters play a major role. So sensory process அப்படின்றதுல இருந்து 5 synthesis வரைக்கும் ஒரு unit 4, and this comes under unit 5 perception. So perceptionally you have, and then from learning it comes under unit 6, like learning principles and methods இது எல்லாமே இருக்குது, and then types of learning இருக்குது. So all that comes under unit 6, unit 7. நமக்கு வந்து அப்படியே நமக்கு இது ஃபுல்லா நமக்கு கவர் ஆகுது. Okay, so these are all what is there. Now coming into the questions, as I told you, majority of the questions are being asked and நிறைய இது கேட்டிருக்குது. So I'll write it separately itself. Okay, so in the classical conditioning and operant conditioning இருக்கு பாத்தீங்களா, so this alone is being asked 5 times. Okay, classical conditioning and operant conditioning related questions mattum pathina, it's been asked 5 times. And then perception and its factors. Okay, in the perception and its factors irukku pathina, so that is asked 2 times. So whatever I'm telling now is going to be 15 mark. Okay, so idu 15 mark la ketirukanga. Classical conditioning, operant conditioning வந்து 15 marks la ketirukanga. And then census la வந்து they just asked like overall எல்லாத்தையுமே படிச்சாவனே, you cannot like leave anything. So one question is like essay on sensory process. So essay on sensory process அப்படினு சொல்லிட்டு 15 mark கேட்டிருக்காங்க. Or they have asked it like characteristics of senses அப்படினு சொல்லிட்டு the question is there. Okay, so இது மாதிரிலாம் இருக்குது. And character, structure and function of senses. So இந்த மாதிரி like different variety of questions are there. So இது எல்லாமே இருக்கு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா next important question இங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா principle of reinforcement. So principle of reinforcement alone was asked nearly 4 times. Okay, 4 times la vandu pathinga appadina 3 times it was asked in 5 mark, and 1 time it was asked in 15 mark. Okay, and then transfer of learning, that question is also asked. Okay, transfer of question was asked 1 time in 5 mark and 1 time in 15 mark question. Okay, and then role of reward and punishment in learning. So this was asked 2 times in 5 mark question. Okay, 2 times in 5 mark question. Then like almost every concept is being asked. Multiple response learning is being asked 1 time. So idu vandu 1 time 5 mark question like ketirukanga. And then cognitive learning is asked. So then perceptual constancy அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. Okay, so in the perception la vandu pathina there is something called as constancy. Okay, so in the constancy la vandu they have asked some questions. So perceptual concept, constancy and depth of perception is all there. So this constancy, this question is there in page number 78. Okay, so this you will have to remember, that is also asked as 5 mark question. Okay, and then characters of sensation, again it's been asked both in 5 mark and in 15 mark question. And differentiate between perception and attention. Okay, perception and attention is also being asked. Okay, so this differentiate between this was asked 1 time. Okay, so now let me tell you whatever got repeated continuously. So continuous repetition அப்படினு பார்த்தோம்னா நம்ம 15 மார்க்ல வந்து we have classical and operant conditioning. So classical and operant conditioning was asked in both it was asked in 15 marks multiple number of times. Okay, so and then vandu pathina, then it is regarding your sensory process. Okay, sensory process is asked both in 15 and 5 mark na sollu. So both been எழுதிருக்கேன். So this is asked nearly 4 or 5 times in different ways. Okay, so this is being asked. And then you have your reinforcement and schedules. So reinforcement, and then it talks about the schedules, that is asked as 5 mark. Okay, and this is there in page number 105. So and then principles of reinforcement. So principles of reinforcement is another
important question. Okay, principles of reinforcement is again another important question. It was asked nearly 4 times, and then transfer of learning was also asked repeatedly. Transfer of learning. So this was asked 2 times in 5 mark. So இது எல்லாமே 5 mark question. Okay. Then the next thing I would say is perception. Okay, and the perception பார்த்தீங்கன்னா repeatedா கேட்டிருக்காங்க. So perception, it is asked even in 15 marks as well as 5 marks. So perception இருக்கு. And then the next one is the concept clear perceptual constancy அப்படின்ற concept இருக்கு. So this is what I told you, it's there in page number 78, and then the next one is going to be depth perception. Okay, so all these you'll have to go through, and then role of reward and punishment. Okay, role of reward and punishment in learning. Okay, so this is asked again twice. Okay, so all these are from block number 2. Okay, so if you look at the chapter, you can see that almost all the concepts are being covered. Okay, the role of learning in perception make it. Okay, so all the concepts are being asked. So now it is up to you to decide what all to learn. So basically, if you ask me, I would say perception. See, everything you need to know overall. Okay, or if you want to if you don't want to miss out on anything, at least complete nearly half of the chapter. At least complete till principle of reinforcement. At least till this, if you complete, I feel you'll be able to answer if some question is being asked, because the second part only transfer of learning is being asked in 15 marks previously. So that question alone you can learn along with this. Okay, so either the first half and then you can learn transfer of learning alone, then it will be easy for you. Role of reward and punishment learning, you can just give a read so that you will be able to answer if at all you are not able to avoid it. Okay, the next comes the block 3. Okay, so block 3, when you take it covers 2 chapters. It covers 2 units. Okay, it covers unit 8 and 9. Okay, unit 8 deals with motivation, and unit 9 deals with emotions. Okay, so these two you need to know. So under this block 3, if you see, the simple thing is theories of motivation and theories of emotions. These two are going to be the repeated 15 mark questions. Okay, 15 mark question, you need to know this. Then physiological basis of motivation is again another important question. And then under the theories of motivation, whatever is there, so all that is being asked. And then so motivational factors in aggression is being asked. Okay, so this aggression concept is coming on again in social psychology. Okay, so advanced social psychology motivational factors கேக்குறாங்க. So அதுலயுமே like aggression பத்தி கேக்குறாங்க. So if you're preparing well for advanced general psychology, I feel it will be easy for you to even write in advanced social psychology. Okay, and then இது அவ்வளவுதான். ஸோ சேம் திங் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ரிப்பீட்டாக உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் மோர் தென் எனஃப். ஸோ பேசிக்காக பிளாக் 3ல நம்ம படிக்க வேண்டியது தியரிஸ். ஓகே, ஸோ எல்லா தியரிஸுமே நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க. ஸோ படிச்சிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. அண்ட் தென் தட் அக்ரெஷன், மோட்டிவேஷனல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் அக்ரெஷன் பற்றி படிச்சுக்கலாம். அண்ட் தென் யூ வில் ஹாவ் டு learn the physiological theories of motivation. Now coming to block 4. So block 4ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா repeated question இங்க என்ன அப்படின்னா the theories of memory. Okay, so 2 process theories of memory இருக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த theories of memory தான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க. This is being asked 3 times in 15 mark. Okay, 3 times in 15 mark. And then the next thing, okay, before going to that, block 4 it covers 4 units again. Okay, so it covers 4 units. So unit 10 to 13. Okay, unit 10 to 13 is being covered under block 4. So idhula pathina question is asked on mnemonics. Okay, mnemonics and examples. So this is given in page number 209. And then kinds of remembering is asked as 5 mark question.
So this was asked 2 times. Okay, this was asked 2 times. And then another question has come like distinguish between memory, forgetting and amnesia. Memory, forgetting kuda amnesia they have related and they have asked. Okay, so and then they have asked questions regarding long term memory. So in the mari pata memory ku keela irukra concepts ellame they have asked. And then various types of memory கேட்டிருக்காங்க. Okay, so the way you have theories of memory படிக்கிற மாதிரி you also need to learn the types of memory and then methods of improving memory. So improving memory it's been asked in 5 mark question. Okay, so that's all from block 4. Okay, block 4 la main படிக்க வேண்டியது theories of memory. And then another question would be retrieval process suggest strategies to improve memory. So improve memory 5 mark 15 mark ரெண்டுத்துலயுமே கேட்டிருக்காங்க. So if when you see about block 4 you need to remember the theories and then you're going to learn the concept of improving memory. So இதான் major உள்ள 15 mark question. Okay, 5 mark the rest of the things, types of remembering, types of memory, all those things are going to be asked. Okay, the next coming to the last block. So block 5 la பார்த்தீங்க அப்படின்னா there are only 2 units, unit 14 and 15. Okay, so units 14 and 15 it is going to இதுலயுமே நிறைய questions கேட்டிருக்காங்க. So இதுல பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கா theories of intelligence. So this takes the important role. Okay, so theories of intelligence பார்த்தீங்க அப்படின்னா nearly 4 times it's asked. Nearly 4 times in 15 mark they have asked. Okay, and then questions like how is personality assessed. So assessment of personality questions கேட்டிருக்காங்க. And then and the personality related questions like some questions are being asked. So இது 15 mark la கேட்டிருக்காங்க assessment of personality. And then what is intelligence and aptitude test பத்தி கேட்டிருக்காங்க. Okay, so aptitude test is also asked. Explain the aptitude test in detail அப்படின்னு சொல்லிட்டு again 15 marks it has come. And then theories of personality is yet another 15 mark question. Okay, and how will you assess personality? So assess personality பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's been asked multiple times in different ways. So to tell in total assessment of personality has come 3 times. Theories of personality has come 2 times. Okay, and theories of intelligence also come 4 times. Okay, so again basica you need to remember the theories. So to say in short, block 2 is very very important. Okay, block 2 please don't skip block 2. And I would suggest you to learn little bit of like theories and all. If you're going to learn, it is going to be very easy. So all the theories related to you block 3, 4 and 5 la irukra theories. Okay, at least the theories you have to see, and out of this 3, 4 and 5 be thorough with 2 chapters completely, and then also complete the block 1. Block 1 is very easy to learn. ஸோ இந்த மாதிரி படித்தா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ பிளாக் 1 படிச்சுக்கோங்க, பிளாக் 2 படிச்சுக்கோங்க, தியரிஸ் 3, 4, 5 எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிற எல்லா தியரிஸுமே படிச்சுக்கோங்க. ஸோ படிச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பிளாக் 4 ரொம்ப ஈஸி, நமக்கு மெமரி தியரிஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஈஸியான கான்செப்ட்ஸ் தான். ஸோ அதை நீங்கள் படிச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பிளாக் 5மே ரொம்ப ஈஸி தான். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு அட்வான்ஸ்டு ஜென்ரல் சைக்காலஜியில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ். Already advanced social psychology previous year questions on போட்டிருக்கேன். If any of you have missed it, I want you to please go through that so that it will be easy for you. Thank you everyone. See you again another video with the next subject. So in between I'll try to put some last minute wrap up video மாதிரி ஏதாவது போடலான்னு பார்க்குறேன் நான் for advanced general psychology and advanced social psychology, so that it will be useful for the last minute preparations. So இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம். If you have any suggestions or any doubts, please leave it in the comments. Thank you everyone.